Mommy Lo. I help wash dishes, vacuuming, and I get to hang out the clothes and that. I have to hang out the clothes and wash the dishes. I cook Indonesian food, and every time at dinner time we have to have chili because our family loves chili. Halo, nama saya Maria, mamanya Anthony. Saya sangat bangga dengan anak saya karena dia sangat pintar di sekolah dan menjadi salah satu murid kebanggaan di sekolah juga. Juga di rumah dia rajin membantu orang tua. Semoga dia menjadi anak kebanggaan keluarga, bangsa, dan negara. Terima kasih. Halo, saya Ria. Saya maminya Colin. Colin itu anaknya very friendly, terus suka kepo, suka mencoba hal-hal yang baru, terus suka fighting juga sama adeknya di rumah. Colin sekarang umurnya tahun ini 10 tahun, year 5. Halo, saya Rose, ibu dari Jessica dan Jeremy. Saya bangga banget dengan Jessica dan Jeremy. Mereka adalah anak-anak yang baik, anak yang sangat dengar-dengaran. Saya berharap suatu waktu Jessica dan Jeremy ketika mereka bertumbuh besar, mereka sekolah yang baik, mencapai cita-citanya, dan pastinya juga berguna bagi nusa dan bangsa, dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Yang penting tetap mencintai Indonesia. Bye, terima kasih. Did you study Indonesia? Until what grade? Prep? Prep. And it's the school in Bahasa Indonesia? Jadi bisa bahasa Indonesia, Colin? Yep. Sampai sekarang? Yeah. Oke. Siapa lagi tadi? Jeremy ya? Sekolah di Indonesia? Saya sekolah di Indonesia. I studied in Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Jakarta, in Jakarta and Makassar. Oh, oke. So di Makassar waktu kelas berapa? Grade 1 till grade 4. Oke. And then Jakarta sampai Jakarta sampai prep. Tidak apa-apa. To grade what? Cerita waktu sekolah di Indonesia. Jadi bilang aja misalnya saya sekolah prep di Makassar, terus pindah ke Jakarta, sekolah sampai kelas berapa? Gitu. So you tell the story. When did you study in Makassar and when did you study in Jakarta? I studied in Jakarta when I was prep, and then when I finished prep, I moved to Makassar, and I studied from grade 1 to grade 4. Okay. Hello, Jessica? Wait, what? Is it the same one? Yeah. Oh, it's great. I was. What is it? Belajar di Indonesia? Sekolah di Indonesia? Oh yeah, I was
school in Jakarta Hmm? since when I was prep until when I was grade 3, and I moved to Makassar and I started school again since when I was grade 4 until 7. Oke. Nah, bisa pakai bahasa Indonesia? Mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Um, Kalau bisa pakai bahasa Indonesia, hebat. Ya, yang bisa bahasa Indonesia. Oke. Tony. Tony lahir di Cairns, tapi Tony pernah sekolah di Indonesia kan? Iya pernah Di mana? di Jakarta, sekolah namanya Mentari. Sampai kelas 4 sampai kelas 5. Sampai kelas 4 sampai kelas 5 di sana. Iya. Oke, sekolahnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Both. Bos. Ya. Oke, jadi Tony pintar bahasa Indonesia dong. Iya. Ya. Nah, ternyata mereka ini semuanya pernah sekolah di Indonesia. Nah, sekarang kita mau tanya, bagaimana ceritanya waktu sekolah di Indonesia, pengalamannya? Mungkin Tony bisa mulai cerita waktu sekolah di Indonesia gimana? Kalau sekolah di Indonesia lebih susah dari di Australia. Jadi semuanya lebih susah. Apanya yang susah? Semua belajarnya. Maksudnya belajarnya banyak PR atau apa? Everything. Everything. Terus sekolah sampai jam berapa di Indonesia? Jam 7 sampai jam 3. Oh, jam 7 sampai jam 3. Iya. Wah, lama juga ya. Terus gimana di sana sekolahnya? Banyak teman-temannya? Iya, banyak teman. Semua they can all speak English, so gampang. Oh, oke. Jadi di sekolah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dua-duanya, kayak ada sekolah, kalau kayak ada math bisa ada 2 kelasnya. Satu ini bahasa Inggris, habis itu satu bahasa Indonesia. Oh, jadi gurunya juga pakai, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Enggak, gurunya ganti-ganti. Ganti-ganti. Gurunya pakai bahasa apa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya juga. Tapi Tony lebih suka ikut yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa? Lebih gampang. Lebih gampang. Karena sebelum sekolah di Indonesia, Tony sudah bisa bahasa Inggris ya? Iya. Jadi waktu sekolah di Indonesia, belajar bahasa Indonesia dari awal lagi? Enggak. Oh, sudah pintar bahasa Indonesia? Iya, Belajar dari mana? dari mama. Oh, oke. Jadi kalau bicara dengan mama pakai bahasa Indonesia? Iya. Oh, baguslah. Nah, sekarang siapa lagi? Kalau Colin cuman sekolah di Indonesia prep. Ingat nggak cerita waktu sekolah di Indonesia? Yes. Gimana ceritanya sekolah di Indonesia? I don't know. You don't know? Banyak pelajarannya, banyak mainnya. Like, I didn't know what school it was because the like words like were Indonesian Okay. and then did you speak Indonesia when you went to school? just a little bit. Okay. Tapi now, Now I can speak a lot. jadi bisa bahasa Indonesia. Iya. Jadi belajar dari mana? Mama aku. Mama. Jadi kalau bicara sama mama pakai bahasa Indonesia. Iya. Kalau sama papa? Kalau papa English. English. Oke. Kalau aku mami lo, di mami aku bilang, Mami lo. Gitu. Iya. Di couch sitting. Kalau Jeremy bagaimana waktu sekolah di Indonesia? Susah. Apanya yang susah? Kalau example ada sains hari ini baru dikasih homework, besoknya ada sains lagi kita harus periksa besoknya. Di sini satu minggu. Oh, kalau di sana dikasih PR cuma dikasih waktu 1 hari.
Terus sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa? 7 sampai 2. 7 sampai jam 2 ya? Oh lama juga ya. Soalnya waktu Tante Liana sekolah dari jam 7 sampai jam 1 sudah pulang. Terus yang Jeremy masuk sekolah yang pakai bahasa apa? Indonesia. Semua bahasa Indonesia. Kalau ada English lesson kita harus bicara bahasa Inggris. Harus selama pelajaran pakai bahasa Inggris. Tapi yang lain-lain Enggak. pakai bahasa Indonesia. Iya. Oke. Kalau Jessica gimana pengalamannya belajar di Indonesia? It was hard, kind of hard, and yeah. Kenapa? Apanya yang susah? I guess it's because of the language. Karena kayak di Indonesia bahasanya kan banyak. Jadi it's quite hard and I don't know. Bahasanya banyak atau pelajarannya yang banyak? Bahasanya agak susah, especially science. Terus lagi satunya. Sains terus apa? Sekolahnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baiklah para pendengar. And then we had fun Oke. and made some new friends. Terus sekarang kelas berapa? Now class 4. Kelas 4. Waktu Collins masuk sekolah di sini sudah bisa bahasa Inggris nggak? Yes. Sudah bisa. Jadi di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia kah? No, just English. Oke. Jadi kamu ajar nggak teman-teman kamu bahasa Indonesia? No, not at all. I think I'm the only one in the school who knows Indonesian words. Oh, harus kasih tahu gurunya. Nah, kalau Tony bagaimana? Kapan pindah ke Australia? Dari sekolah yang di Mentari saya balik after grade 5. When I moved back to the school in the White Rock, it was easy because I had all the friends from the year before. Oke. Oh, jadi Tony pernah sekolah di Cairns dulu? Iya. Berapa lama? Almost everything except for the 1 year in Indonesia. Oh, oke. Terus bagaimana bedanya sekolah di Indonesia dengan di Australia? Yang mana Tony suka? Saya lebih suka yang sama aja, sama semuanya. Sama aja. PS-nya sama nggak? Enggak. Because I don't know anyone here yet. Everything's new. Yes. Terus gimana ceritanya setelah itu? Langsung masuk sekolah? Iya. Terus di sekolah bagaimana? Ada masalah dengan bahasa? Karena waktu di Indonesia, kalau tadi kan Tony dengan Collins sekolahnya di Indonesia bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau Jeremy sekolahnya dulu kan cuma bahasa Indonesia. Ada masalah nggak waktu pindah sekolah ke Australia? Sometimes my writing is very different to the Australian. Sometimes I write the writing which is, do you know the connected one? What was it again? Running writing. But in Australia, they have to do different writing. Terus sekarang sudah banyak teman di sekolah? Iya. Terus tidak ada masalah lagi? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Jadi di sekolah waktu Jeremy baru pertama pindah ke sini, now
Now I have kind of a lot of friends, and it's yeah, I don't know. Tidak apa-apa, ngomong saja. I don't know. What's the question again? Oh, sekarang di Australia bagaimana? Ada masalah nggak? The problem is like how I speak Hmm. and stuff, because at home I speak Indonesian, Hmm. sometimes English, and at school I have to speak English. Oke. Tapi seperti tadi Jeremy kan waktu mulai sekolah ada yang membantu dalam bahasa Inggris. Kalau di sekolah Jessica waktu itu ada yang bantu nggak? No, but at school I have English as a additional language, Hmm. and that's it's not only for me, it's for all the people that need to learn English more, like from Philippines or China or something. But yeah, it was good, and my teacher told me that I learned pretty fast. Ya. And so yeah. Oh, oke. Suka nggak tinggal di Cairns? Yes, and I sometimes have holidays to Indonesia and like see my memories and have fun at there. Hmm. So, kalau ke Indonesia bicara dengan cousins and family there pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia. Oh, bagus karena Collins bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Iya. Nah, apa bedanya tinggal di Indonesia dengan di Cairns? I think Cairns Kenapa? because like it's good there, and like all the mountains, it's like a good view. Terus makanan bagaimana? At like my homes, like a lot, and the restaurants sometimes. Kalau di rumah makan makanan Indonesia atau makan makanan Australia? Both. Both. Siapa yang masak? My mom and my dad cooks Australian things like steak. And mom masak makanan Indonesia? Iya. Collins kalau di rumah bantu nggak mom and dad? Yes. Apa tugasnya Collins? Like I help my mom clean the windows, and I help my dad mow. Terus biasanya kalau liburan di Cairns kemana saja? Indonesia. Ke Indonesia. Kalau di Australia liburannya kemana? Tidak liburan di Australia? No. Selalu ke Indonesia? Iya. Oke. Di mana di Indonesia? Samarinda. Terus di kemana lagi jalan-jalan? It takes a while to get there, like, and then we drive to like a street I don't know, where like my nana lives. Oke. So Nana lives in Samarinda. Yeah. Oke. Jadi kalau ke Indonesia, Collins dari sini ke mana dulu? Bali? Ada excursion. Kalau di Indonesia cuma pernah sekali, tapi saya lupa. Oke. Kalau di Cairns? Ada banyak. Contohnya apa? Yang tadi camping? Camping. We went camping 2 times, year 5 and year 6. In year 5 we went to Daraji for 2 days, and then for year 6 we went to Tinaroo for 3 days. Oke. Terus selama camping bikin apa? In year 5 we got to lots of stuff. We got to go on rock climbing and practice photography and making pizza. Wow, at the camping ground. Yeah. Terus yang year 5? Yang year 6.
Oh ya, Yang Tinero yang year 6 bagus juga. We got to go canoeing and climbing again. And you also got to go on a giant swings 10 meters high. wow. Jadi Tony suka nggak kegiatan seperti itu? Iya, bagus. Bagus. Yang paling Tony suka yang mana? Yang year 6. Yang year 6. Iya. Oke. Nah, Tony tadi kan Collins di rumah bantu mama bersihkan jendela. Kalau Tony apa tugasnya di rumah? I help wash dishes, vacuuming, and I get to hang out the clothes and that. Oke. Terus bantu masak nggak? Kalau gampang ya. Kalau yang gampang itu yang bagaimana? Indomie kayak gitu. Indomie. Itu kesukaannya Tony kah? Ini yang gampang masak. Yang gampang. Kalau makanan kesukaan Tony apa? I like rendang and noodle soup. Noodle soup. Oke. Nah, kalau Jeremy bagaimana? Setelah pindah di Cairns, kehidupan di Cairns bagaimana? Suka nggak tinggal di sini? Suka. Apanya yang disuka? Di sini we have more choices to play, and in here the place to play is pretty much not dangerous. And then, but because in Indonesia you pretty much have to play in the concrete. There's not so many grass, but in Australia there's so many grass to play with. Oke. Terus di rumah ada tugasnya juga di rumah. Ada. I have to hang out the clothes and wash the dishes. Di Indonesia? Nothing. Oh yeah, and I have to mow the grass in Australia. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? I have to clean the bathroom and the toilet twice a week. Twice a week. Kalau Jessica bagaimana? What is it? Ya setelah pindah ke Cairns, bagaimana? Suka nggak tinggal di Cairns? Yeah, I like Cairns, and the subject was easy, and I really enjoy it, and yeah. Oke. Terus selain itu apa lagi yang disuka di Cairns? I love the view. Like in here, if you go to the Esplanade, you can see like the mountain and then the ocean, and yeah. In Indonesia? In Indonesia, I'm pretty sure that we only see the building. Like it took you have to drive for an hour, 2 hours to see the mountain. Oke. Nah, kalau Jessica di rumah tugasnya apa? Di rumah, I have to wash the dishes and sweep the floor. Sometimes I have to make my mom's bed if she has to go early to work. And cooking, but I only have to cook every Saturday. I'm wrong. Yeah, it's okay. I have to cook every Friday, and my brother has to cook every Saturday, and my dad has to cook every Sunday. Oh, oke. Jadi ada rosternya ya. Yeah. Jadi kalau giliran Jessica biasanya masak apa? I cook Indonesian food, and every time at dinner time we have to have chili because our family loves chili. Oh, oke. Tidak masak Indomie seperti Tony. We eat noodle only for lunch. Yeah. But my dad don't eat noodle. Indomie. Nggak di Indomie. Tapi dia bisa makan makanan Indonesia. Yeah, he loves Indonesian food, especially when it's really spicy. Oh, really? Yeah. Nah, terus Jessica, saya dengarkan Jessica sekarang ikut volunteer ya
volunteer membantu anak-anak hari Minggu, hari apa? Every Friday. Every Friday. Apa itu yang Jessica lakukan? Oh, so I teach, cause in Australia they're not into religious things, and aku kayak ajarkan mereka membaca, terus sometimes like I'll teach them to be kind, to be truthful, and to be nice to everyone like that. And then so it's actually from my stepdad. So can I tell it? So he's a Baha'i, and he teach when the first time I came to Australia, he teach me what a Baha'i is, and then he's doing the children class too. So first he was doing the children class until I understand, and now I'm following him, like Bantu. yeah, like I'll help him, but like right now he's doing the youth, like he helped the youth, and I'm doing the children class. I have my own children class. Oh, oke. Nah, di mana itu? Di rumah atau ada tempat? Di rumah. Di rumah. Jadi anak-anak datang ke rumah, Ya. baru Jessica ajakan. Bagus sekali, masih muda sudah ikut volunteering seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin yang di sini ada nggak yang mau titip salam untuk teman-teman, untuk mom and dad, Everyone? everyone? Ya, oke. Mulai dari Collins. Yeah. Hello, everyone. I just want to appreciate that you listen to this, and I like you seem very special to me. And if you're listening to this, thank you all. Good, thank you, Collins. And you want to say something for mom and dad? Okay, Tony, do you want to say something? Thank you for listening to our stories about our experience in Australia and Indonesia. Say something to mom and dad? Thank you, Mom and Dad. Yeah. Good. Jeremy? Thank you for listening to us. Yelling mom, yelling uncle. Okay, Jessica? I just want to say thank you for listening to our story, and I just want to say thank you to Mom especially because she's the best mom in the world. And I just want to say thank you for looking after me and my brother, and I don't know. No, it's okay. And thank you for my dad for looking after us since we moved to Australia, and thanks for thanks for the thank you for telling me what to do every time I do something wrong. Like you tell me the right thing to do, and Okay. And thank you for Collins, for Tony, for Jeremy, for Jessica, who already come to the studio and share their story. Dan semoga ada lagi anak-anak muda di luar yang ingin berbagi cerita seperti cerita-cerita mereka ini. Jangan lupa bisa menghubungi Facebook CIAA atau bisa menghubungi Panca, dan kita bisa dan kalian bisa datang ke studio untuk membagikan cerita kepada teman-teman lain. Terima kasih.